Chova, chova. Chova, 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 hey, chova.
Oh, yeah. Oh, yeah, yeah. Ah, oh, yeah. Ah, oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah. Hey, winner! 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 Sibita shaka bata, hey winner! Ah, hey winner! Hey winner! Hey winner! Hey winner! Hey winner! Hit it! Amen. Control! Triple join zone! Control! Okay, all right. Motoda kumadzorera sati tapedza nyaya yedu asi kana muda kumbobvisa irimo munokwanisa kubvisa zvenyu. Triple join zone rugare ngaruve nemiwo. Tinoda kutenda Mwari wainginasi naSamere, Mwari waNehemiya watitendera kuti tisvike paungano yedu pano paDallas. Tine Jerusarema pano. Rugare ngaruve nemiwo. Kocho. Saka iko zvino patoda kuti tinde pano tasvika panguva yokunyoresa mazita ekuti I'm here, I'm present. Rugare vanhu vaMwari. Triple join Zion. Rugare vanhu vaMwari. So what we are going to do next, our brass band is going to be playing very softly because we want to introduce everyone. We want everyone to meet the servant of God today. So when you come here, you go and then we say your name. But by the way, forgive me, I may mix up some names. We have some visitors amongst us as well. So I'm going to ask someone to be standing on that side from the ladies' side.
because we want this to go fast. So I'll ask maybe Mercy to get another mic, and I'll be standing on this side. So when you go, you pass through here, you go, and then I say your name, and then you go, if you have your offering, you drop it in the bucket. Okay, Taka, so, by the way, this program is for everyone, from even the coordinator of Mugashi, everyone knows the coordinator of Mugashi, but we want the coordinators to start, the elders to start. We will just, say their name as they go and to sit down. Okay, all right, let's go. And the coordinator of Mugashi, na elder, nema elder. Okay. Ava ndiva Mugashi ava vauya havo vasina mhuri asi vane mhuri dzavo uyai mose vane mhuri uyai panapo vane mhuri vose vaMugashi ava elder marambire from California ladies minister vamurombo avo vakamirira mai Yeah. Minister Vamurombo, all the way from Philadelphia. Vachipinda nemuri yavo, namai Murombo, nemwana, pindai shenyu, indai, bare muchibuda, muchifamba. Yeah. Okay. It's not soft. Yes. What's that? Headmaster. Okay. Headmaster Murove, na mai head na Hana, vachipinda momo. Vamaposa namai maposa panapa tine munun'una wangu ndiye mufundisi weku Colorado auya pano Cuthbert Mugandani asvika pano paungano. Emmanuel Kodzai vave Emmanuel Kodzai ava veku Indiana vari pano. Emmanuel Kodzai veku Indiana vari pano. Sadzauchi kunoku tina Sadzauchi anobva ku Florida akanga ari pano paungano yakapera hatisati tangoita connection naye zvakanaka asi maungano ari kuuya. Taunga Chitando, our secretary here in Dallas. Taunga Chitando. Rumidzai Makoni here in Dallas. Elder Tapera vari kukurudzira nyaya yemafoni. Siwongikosi Gorem Cheche. Siwongikosi Gorem Cheche here in Dallas. Okay, so we have Tandi and Zawa, Miss Benedict Tandi and Zawa. We're so happy to have them from PA. Panapa ndina Sister Mercy takazivana navo paitika nhamo yakaitika ndeya mama vaSibo saka vakanga varipo vachicoordinata everything vakabva vaappreciata ZCC kuya kwatakaita tichitsigirana navo saka nhasi vanoziva kuti Sibo takunamata naye vakati ndoda kunoona kuri kunamata Sibo ndimonoona vanhu vaya vatikamira nesu patanga tiri padambudziko saka we welcome you today. We thank you, Sister Mercy.
Muranta Omari, over here we have Sister Natasha and Ariel. Sister Natasha comes to visit us every time here. She has been with us yesterday, and she's always here for our unganos and our church services as well. Sister Natasha and Ariel. This is my Wabaye, the wife to Prince Wabaye, and this is Ophios Prince Wabaye, the new baby, and this is great grandmom baby, Ophios. Okay. Actually, we have our Sunday school who is going to say her own name here. Kayla. We have Kayla Murove. This is Stella Tendai Moyo. All the way from California. All the way from Zambia. Stella Moyo. Famba Zion. Ava vandakamira navava. Ndi Tabiso Chidawanyenga, Mike Chidawanyenga, handiti ndizvo. Vambosimudzwa uko asi ndavadzosa because I want to recognize a guest ya Minister Murove. Saka tsika yokuinvite vamwe yakanaka iyi. Ndachida kuti tiva-introduce ndonga inda ndisina kunzwa pavaitwa, saka I wanted to repeat kuti vasangane nechiso chomuranda waMwari vachizivana. Amen. Tripa Join Zion. I program yatati tichiita inei ndeintro, but tichazoita imwe inongori yema-visitors, strictly visitors chete. Amen. Saka kana vane vamwe vasati vapinda ngavauye. Tina mai Manzini sumukai. Tina mai Manzini, mudzimai waticha vedu Chalma Manzini, vari pano na Samara, vamwe vana vakashipwa vakamboenda kumusha kuna gogo, vachadzoka zvavo, asi tine mufaro nekukuona mai Manzini vari pano. And then apa tine Bishop's office, Sister Fungai, ndakavanzwa vachipuwa zita guru zvisingabviri, zvikanzi ndivo zeti wokuAmerica. And then kumashure uko kuna Mike Adene sumukai nemwana. Yes, I know last time tine muranda waMwari vakanga vachinakidzwa zvikuru nekuti vakaona vakadene vadeka nesimudza yemaoko vana Mike Adene vari mashohwane pano paDallas, ndo pazvakaitika, vakaitika chinhu chakanaka ike zvino vava nomwana wavo. Saka tinozvitenda izvozvo. And then kumashure ikoko futi uko madha vangu vabva vauya from California kuziva kuti kana une vana unotevera kunovatsigira ikoko. Ndimai veTabhera, Mainin Busi vasvika ikoko. Then apo tina mai mudikoni, mai Wabaye na Mr. Wabaye na Prince na Alpheus. Tinozvitenda izvozvo. And then I'm sure kuti vana maheads manga vese vapinda vamwe vese. Pane mumwe here wasati introducer. Okay. I'll take the honors. We have the Charambas, our coordinator and my coordinator, Charamba, here in Dallas. Amen.
And I am Mercy Mumba here in Dallas. And then Philadelphia yapinda. Tipa join Zion rugare ngariwe nemiwo kotso toda kuti tifambire mberi tishindira mberi ne program yedu saka iko zvino ndingoti run through our program nekukurumidza iko zvino toda kuinda pachirongwa chekutarisana zviso tichiona kuti mumwe nomumwe wedu akafara here sedzidziso yataipiwa nomuranda waMwari. Tine program kuti yezvifarikanyai yekufarikanya kwazvo pamberi paJehovha. Mabhosvo edu achanga achirira futi tichiratidza kufarikanya ugare vanhu vaMwari tipa join Zion. But the way elder vakanga vachidzidzisa nezviro kuti murayiro wefarikanyai $5 tipa join Zion. Asi kuno zvedu takaita hope tikasanotora zvifarikanyai kuti mumwe nomwe achene akapfeka. Saka asi Mwari unonyora and tine record yedu yatinenge tichigadzira ipapo. Tapedza ipapo toenda awareness campaign yedu tozoenda introduction of visitors yanda ndichitaura iyaya. Then ZCC brass band ichatipa 2 solemn songs inoterwa nemugiti hakuna chinoramba. Then tozoimbirwa ndinoshamiswa kwazvo. Kana tapedza ndinoshamiswa kwazvo toenda bishop session. Tozoita marangarira waway yedu pazuva ranhasi paline yedu yemarangarira waway so far inogona kuzochinja zvayo asi tina headmaster vamurove tina teacher charo manzini mudikoni wedu tina maitandiwe all the way from Philadelphia na elder. I know I've said a lot. Don't try to cram this program because I'll be coming back to remind everyone what is happening next. So next takuinda pakutarisana zviso. Tipa join Zion. Before we do that, toda kuti since ndakamira panapa ndoda kuti tingotaura programming tipa join Zion. Muranda waMwari vakanga vachitidzidzisa vachiti iye pachezvake Jehovha wakainda pana Kaini akavhunza akati ko haufari nei chiso chako hachina mufaro nei tipa join Zion. Saka muranda waMwari was teaching us when we come to church here our duty as vadzidzisi and everyone all Zion, we should ask each other and find and inquire tipa join Zion. Sincerely, why are you not happy? Are you happy tipa join Zion? If you are happy, everything is good. So this is the program we are going to do next. So let's all rise and greet each other. Make sure kuti umwe nomwe akafara. Program yedu yekutarisana zviso. What's next? Pardon? Zifarikanyai. Tipa join Zion. Iko zvino. Now it's time to showcase our joy before our Lord. Yava nguva yezvifarikanyai yekufarikanya pamberi paJehovha. So we are going to have one song. And tinenge tichibayira ticha double yedu ande
chikondi sinizaiwala ananifela pamutanda sinizaiwala sinizaiwala ananifela pamutanda sinizaiwala chikondi changu ichodabwisa Mai mfaro avo. Mai mfaro avo. Koto, tripa join Zion. Saka iko zino, while we are waiting for our praise and worship, Mugidi Wengoma, we want to give teacher Chauma Manzini, Mudikon Wedu, to do the official introduction of visitors. You know, when we were playing the brass band, some people can't hear very well, but teacher is going to take a minute. I know last night he went for a very long time, but today he's going to be very precise. Amen. It's okay. Amen. Tiripa joine zai. Kotso. Toda kutenda Mwari wedu mayoda matatu, Mwari waenge nasina Samuel. Jehovah Mwari wa mambo Nehemia. Jehovah unesu, Jehovah unoramba unesu, tapuwa unomukana. Handisi pakuparidza. Saka ndiri pa 2 minutes. It's okay. Tiripa joine zai. Ndine guest list yedu. I think vamwe vambosumudziwa. Asi ndichangokusumudzai mundikangamwire. Kotso zai. Haisi in order zvayo. Mutikangamwire futi zveipapo. Ndingofollowa zvandinazvo. English. Famba zai. Tiripa joine zai. So I am going to introduce. Oh, quite Shona. Very good, very good. Quite werekete neshona. Saka wokutanga visitor yedu haisi visitor zvayo. Tiripa joine zai. Kotso. Pano futi zve. Tine mhuri yokwamurombo. Vamurombo, mai murombo na Ezra. Chiripi zve Ezra? Chiripi zve Ezra? Kotso all the way from Pennsylvania. Kotso. Amen. Ko Ezra. Kotso. Tina Tandi na Zawadi tatani nguva tisina kuvaona. All the way from Pennsylvania, Tandiwe Zawadi Jemwa. Mai vachati vaverenga. Ngavagara pasi. Kotso. Tiripa joine zai. Sezvamambohwa tina Sisi Maslin Manyika all the way from Gateway Church. Kotso. I see visitor by the regular visitor, Mr. Sadzauchi. All the way from Florida, Mr. Sadzauchi. All the way from Florida. Tiripa joine zai. Kotso. The elder wedu is a regular visitor now. From now onwards, tina elder vamarambire all the way from Zimbabwe. Kotso. Another not a regular visitor. But we are also Tigran us. Wamugashi all the way from. I'm a visitor. It's okay. Kotso. Wakati zakuno. It's okay. Wacha sodzoka zvavo. Kotso. Tiripa joine zai. Tinema supporter. Anoti supporter. Tina teacher Tendai all the way from Canada. Kotso.
tine ndege zvimwe yakamhara all the way from UK mayamuteuki Kotso naNatali chachi chimboimba tichiona ipapo. Kotso zayo tiri pajoine zayo vambointrodusa zvavo asi tina gogomona vainvhaitwa naPrince ndo zvandapiwa pano. It's okay. Kotso tiri pajoine zayo tine ndege yakabva Zambia iri paCalifornia apa supporter Stella. Kotso right ndine ndege zve yakabva Colorado vari ndazonzi ndimufundisi asi it's okay. Tine Colorado from UK Colorado Mr. Cuthbert Mugandani. Taigara tichingotaura pamafoni tisakamboonana tazoonana nhasi. Kotso zayo tiri pajoine zayo tina Mai Lydia vanogara kuProsper Texas tiri pajoine zayo ndo amen. Kotso ndo vauya namufundisi very good vauya naminister. Kotso tine mavhizita matsva asi ndevakare tichireva kuti ungano yavo yekutanga. Tina Alpheus Junior wabaye. Kotso ka early entry kari ka late entry tiri pajoine zayo toti Ariel Kadene kana kuti AK47 ka late entry kari ka early entry tiri pajoine zayo. Kotso wokupedzisira havasi visitor asi inenge ungano yavo yekutanga. Tina sisi Natasha ngavasunge zvavo amen. Kotso right kana pane wandasiya unongondireva nekuseri toso very good ndikangamure ndina mainini vangu ndambodisitaura futi zve maichapeta ndizvo mainini Fadzi pane mhuri yavo vanorova kuZimbabwe ndoiwa it's okay asi sisi Natasha iyi ine chimwe chirungu saka dai mainini Fadzi vakambo vagatiswa chirungu chemuno tiri pajoine zayo. Kotso ndinomwandasiya irewo asi vandaite ani chisa nyama handiti watasumudza Ezra ari pizve tiri pajoine Zion. I know my teacher, if I let him, he will take the whole day. But anyway, tiri pajoine Zion mugidhi wedu led by Mercy. Amen.
Dallas mdario, Dallas yose mdario. Hey, wana pita mdario munu wasa uya takata line up. Uya Dallas yose mdario wana uya. I wanna tell us just some daddy, come on. Yengetera, yengetera, oh, yengetera, yengetera, and the Dallas some daddy, it's my line, everybody, daddy, yengetera, oh. Nengetera 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 oi Nengetera Nengetera Oh, hakuna chinokoda. Yengetera, oh, yengetera, oh, yengetera, oh, yengetera, oh, yengetera, oh, yengetera, yengetera, oh, yengetera, 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 oh, yengetera, oh, yengetera, hey winner, welcome nigga, welcome. Oh, yengetera, oh, yengetera, 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 oh, yengetera, 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 oh, yengetera, dola kupetsira, yengetera, yengetera, yengetera. Yengetera, atikasireka tichipedza yengetera, oh, yengetera, oh, yengetera, 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 yengetera,
Je remember you. That one. This one. This one. It be like Amen. Right. East Bay. Anything like countdown or stuff. You down there, dan nama tergarban ngomari. Kocho maksio. Ini mau Dallas of Texas. Dallas of Texas. Ini Canada, Canada. Yeah. We're here in Dallas, Texas, and we have people that followed us from Canada and California. Yeah. Yeah. I have my nieces all the way from UK. We have UK amongst us in Dallas. Natasha, we have my daughter and her daughter. She's going to spend time with us. Of course, you have heard about my team. When I say about the Baramasinde, the Lavamat Baramasinde, they are together with us. Yeah. Emmanuel Indiana, Arpano. We have Emmanuel Kwazai from Indiana. Yeah, America. This is the really fellowship system. Yeah. I enjoy big congregations. I enjoy them. I do really enjoy them. Yeah. But when it comes to Kapoka Kadoko Soul, when it comes to a small congregation, I don't just enjoy, I love it. Why do I love it? Because I know Apanachi Complex that is stays in Chicago. It's nothing like I think nobody will want the interpretation from you because you know what I'm talking about. Amen. So Kapoka Katoko Kristo respected. Yeah. He respected the look at 12:32. When I went to remove 12:32, he respected. I do respect. Yeah. In Jesus, he enjoyed it. 12 people, he wanted to, he was in the, every time he was in the company of 12, he really did feel the glory of speaking than he was in a big fight. And my picture is you people turning into many stars. Yeah. And a lot of many river sand like the sand of the sea. That's what God wants to take all his projects. Kanamaro Zot, my project is well done in terms of numbers. And I think you shall wonder. You just think of the stars in the sky. And you think of the sand in the sea. That's why he is taking what he calls increment. Yeah. Multiplication. Growth. Yeah. I mean, but why does he very small group like you? Ruka 12:32. Musatya henyu imi kapoka kaduku. Nokuti baba venyu vanofara nokukupai ushe. Panic attendance of fear when people are few. Yeah. Or are beginning. That's why they are given a special when people will start small things. The beginners, sometimes they are called the pioneers. Yeah. They are important people. Amen. But it is very, 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 very difficult to earn the work to start with. Yeah. Even starting but if you start at the stay put. Yeah. Until you earn the word pioneer. Yeah. You can't earn pioneer when you're on and off. Yeah. But when you are consistent, yeah,
pulling through the hardship of every pioneership. Yeah. Every pioneership in a problem. So, meaning small group. I can assure you, you're going to grow and grow. Still a lot of screening and pruning. God wants to do a lot of screening and a lot of pruning. Ungangona muti wopruniwa oda kukurama. Yeah. Nokubereka manje. Ukaona ma-new shoots isenza kutora ndiri kuti Mwari kuto relocate vachiwa. Anonzi ma-new shoots iwo. Tambotanga paitiwa pruning. Pruning is not complicated. Chambotanga kubvisa zvimwe and then you can look for growth. Yeah. The only thing you need to do where God started it is like God founded is you. If you are following God's steps, you must watch out and be careful to listen to His soft voice. Uyo mudzwei, uyo ndowangu uyo, mumudzwei. And when God drops, drop our quickly. Yeah. Sasa waketa ngela drop you. You will be told kuti chisiyana ine zvakati chisiyana ine ukangozvita in good time you're okay. Yeah. So as a group is bound for growth, there is going to be more pruning. Yeah. Expect other people, expect some more information. Doesn't matter doesn't matter family and doesn't matter do vakakubereka vana vakora vakangoka onzi naMwari chisiyana ena baba venyu ende mavatosiyana ende havana kufa kora nevamwe vanhu vamwe vedzimwe mitupo vakanga vamutevera ndo vakafa vana vakora chaivo they knew when to follow the Father and when to leave it and follow instructions. Saka toda kufara, toda kumbata run through a few things I've been talking to you in U.S.A. and Canada. I'm sure teacher Rosa will not sit at I've been speaking to Chairman Taba this morning. He has been caught up with some other thing. He's going to join us in the afternoon. Right, tichadzingirana nezvinhu zvinoda Mwari. Jesus mwene weZion, mwene wechiKristu, wechiKristu chechiZion. Is so careful about the way you treat people, the people you think you don't need. Join, look at faces, I don't need it. I don't think one day said a lift. The way you treat such people, the way you treat important people, zvaunotreata vana mugashi mabig people mara hanyasi kukunyangira unonasa kuita careful with you the way you treat a person you think you will never need. Unofunga kuti handina basa nacho. God is not like us. Varume chero vakadzi vanozvara mwana wavasingadi kutogomeravo kwakutodhamba. Varume vanoimpregnata a woman asingadi futi kuwana nezvana zvose nemukadzi nemai zvavasingadi. But it's not like God. Saka ukasvika paimba paMwari sezvizvi ukaona munhu waakasika ndakazviva elda vachitaura munhu waakasika nomufananidzo wake vaina erida ndikangoona munhu wakasikwa nemufananidzo waMwari ndiri kwaindinokuta ndoita sendinotoona iye wakamusika wacho. So if you don't care about a person
God cares about everything that he has started. One, his church. He's so careful about it. Don't mess around it. Like Christ would forgive those who nailed him on the cross, but may never forgive those who disturb what he died for. So Mary loves everybody, you see. So and he gets away, or she gets away without a greeting from one. Because people think they don't need that kind of a person. Sometimes because it's a new face. And then you don't think that's my greeting. Kusika munga so the kana chichen chipere. Muniye yakangoda chimundichona ngochandi. Uchangonde hello. That's a serious. Even we preach against the blame game. Right. In this situation, God will find someone to blame. Kuti wasvika handina wambonditi uri pano uripi Adam, hapana wambonditi are you happy, hapana wambonditi can I help you, hapana kusvika ndipo ipapo. Somebody is going to be blamed for that. I hope it's not going to be you. Saka vanhu vaMwari pano pazioni sechiro hauna chaukamborovedzerwa. Tinorodzewa mana vana murove udaita samurove kubvira murovedzi hazi murovedzi. Ukangoona uchibva kumba kana kurudzi kwevaira nhengire pasina chawakarovedzerwa. Pasina nothing you have been trained on. I asked someone to read for me Rovedza mwana Proverb 22:6 in many versions in English. Some versions said trained. What were you trained at home? What were you trained in Africa? What things were you trained in Africa? New York, you cannot miss or lose it. What is it? What is it that you want to do every day? It can be every morning, or it can be every time, it can be every month, it can be every sometime. What is it? Every other time he was in Babusha or Shinamat, no moon wines Makweje. Makweje rakati consistency or you cannot be godly and inconsistent. You cannot possess the Spirit of the Lord and become inconsistent on and off, on there, present, not present, serious, and then tomorrow not serious. No. That's the only way we know. But like Erkana, whenever they tell me, I can go you in Asia to die. Daughters also don't put it. Maria and Luke 4:16. Vaiziva nguva. Vaiziva zokita ndi Luka 2:41. Kuti totora mwana toenda naye kupasika. Nomwana mukana nganangobva kana abva kuAmerica haamboregi kusvika nepaka. Vamwe vanhu vakazigwa nopesarega kuita kuti kana vana voti my daddy smells bhawa, baba vanonohwa bhawa because chambopfuura nepabhawa tozoona vopinda kuita zvaanohwa kubhawa zvichipinda, but consistency iyoyo kushayiwa chaunonzivo zvakati When God asked his disciples to forgive each other 7 times, 70 times, they said, it was directed. It's hard to do. And Christ says, I think I'm going to teach you. I mean, be prepared to bless you. By even the person you expected to get help from. Chero coordinator chama from that's what in the hello one good for us was in the court. Chero errand. A greeting from an errand. It's a better already when they market errand or to come on. He was in a commutuka.
ukamutuka uchiti because you don't matter to me, because you are an elder, because uri bishop unongona munhu uti you are just nesebutsak. You have not been anointed to curse people. We are not anointed to curse the followers. You can forgive your bishop. You pray for him if he can curse you. But I curse you. I'm not trained to curse people. We are trained to bless people. Not even when we have run out of blessings to bless. Blessings don't run out. You bless, you don't curse. A greeting is a blessing. Somebody is going to pay for that. And I pray that it won't be you. Look, he was the last person to speak to someone who ran off for the podcast. You had no chance to greet that person in one wafa. Aswamuona. Dambomuona. You don't feel like Jacob, like Simeon and the Levite, the two brothers who gathered around their father to get a blessing. All the brothers, all the sons of Jacob feel grieved because their father was dying. But as for Simeon and the Levite, they felt grieved, as if that was not enough. And the guilty, when you feel guilty and grieved, that's too much for a man to carry. That's grieved. But I'm not sure I said that dream hard. This time you're not grieved. You're guilty. You feel guilty. If anything bad happens to anybody, you didn't treat well, you feel both grieved and guilty. Don't you dare do that. To know chipadza panapa zvisikana zvichitaurawo zvichirecognize my mothers like mothers, not vana maingana. Chimwe chakati ndinotoda vandimai mugasha vandimaingana. Ndimai vako. How can you kwikwidzana mai vako muchikwikwidzana zvipi? Njira yaMwari hairashi. Ndiyo time yokuvasikana tinokwikwidzana pavasikana, varume tinokwikwidzana pachirume, majaya muchikwikwidzanawo pachijaya. Musationesi ma84 ma85 munoti taita sei munokwikwidzana nesi mirai kakwenyu mukwikwidzane nezvamunokwikwidzana. You come to America to convert the people of America into Zion. But there's one thing that you will never be able to convert, not even one in America, if you fit their ways. Once you fit their system and ways, you cannot convert a person in whose life you fit. You don't fit. When they smoke, don't. When they drink, don't. When they do all the funny things, don't. Stand out. Then you can convert them. Then you can be, you can mean something to them. You can't convert them if you don't mean something to them. If they discover in you some consistency, then you tell them to come to Zion, then they will come to Zion. Not when there is not even one, even waking up. Chero kuwadza machira, vanokukuza omboti ndikana ndamuka ndinodi, unongomuka uchirova pasi. Endobva munhu tendeuka, anotendeuka kuite chii chauri kuita iwe. Sezvaaisiita Jesu akapinda mutemberi akatora mubhaibheri akarava akaparidza. Sezvaaisiita every Sabbath. I know people who always meet
I urge you to meet often. We have Wednesday, Friday, and the Sunday. Those are special days. They were stipulated by Bambo Summit. We follow that. They expect every museum to pump Wednesday, Friday, and the Sunday. If nobody goes that you something, if nobody trained you, train yourself. Train zvirovedze unozvirovedza kumba unozvirovedza kurava unozvirovedza usazvirovedza kurava usingazvirovedzi kuteerera. Ruga, what happens, what comes into your mind kana toda kusvika kumwedzi dzamunoona idzi. I got a phone call today, this morning, from Kumbako, Kumbungo. That's always the way they go and get it. It's fine. That's why this is not called a law, it's good. They didn't expect a good weather here. That is fine. The people know you by something. Is there anything you do necessary zone so good anyone else can follow you? Yeah. Can a person forget anyone to follow you? Saka kana usina zhira yaunopfumbidza kana mugwagwa unoenda zioni pamoyo pako pane problem. Kana usina gwenzi kana chikomo chaunokwira chako wewe chokuSamaria. And they are the popular two mountains. I want to speak about mountains. Our God is the God of mountains. Zion is the God, he has got the God of mountains. Nomakwenzi and bushes. Our God respects bushes and mountains. You must be a regular visitor to mountain Ganagubenzirako regularly. The people must know you as a foreigner. Kuti nguva yakati chiwinde icho chinobuda chinomufa icho chiketeni icho chinoda. Daniel was discovered. The consistency yake chenjerai kuti muchashaiwa chamunonzi uri consistent about. If you want to see what a useless home you have come from, it's when you have not one chitsika chawakarovedzewa kumusha. We want to see kuti una vako vabereka sei havangafananisi unawo vabereka kana vakangokuti chiinda kuAmerica pasina chavakambokutaurira kana kukurovedza. I think then it's a high time that you must rovedza yourself. Find something to rovedza yourself. You will always wake up to do something. Though God cannot commit you to something, to some assignment, if you don't show commitment, dedication. You have to be committed to something. Usineni baina Mwari unopesana nini na Kristo unopesana because you're not committed. What do you expect? You don't know in your life. What do you want to become? You're not committed to nothing. Nobody knows you. Zvatatopinda muno manzina abvi asina kuimba chikwiyo chakati abvi padasina mburova step yakati. The people should know you by your life. Usineni pesana nini kana ndichiunganidza unoti zvakadai unoparadza my vision, my mission. When someone is fighting your vision and mission, ndiye unonzosamira naye kana kufamba nekugara naye. Be prepared to have your steps ordered. When your steps are no longer ordered, kana orderable, going to be ordered, like maybe you are done. You have become a reject. Zion has so many rejects. Zinotoita ziri familiar and the famous. Kanari Kora, he picked the familiar and the famous.
Important people, important figures. Easy, ndo mazitanda makurusi. Asingatani kuzungunusiwa. Ndakazungunusiwa ndakora kaenda kemo. You have to watch out. Be careful. Have something. Make yourself committed. Kana unoridza ngoma, make sure kuti ngoma yawaridza iyo usaiurenga iri pasi. Inuze prince, musangome. Kana kuitisa saka imire nedzimwe. You see, be careful. Uchingotadza una bhosi rangu rimwe rakamira zvakanaka, rimwe rakati asi rakarashiwa, rimwe rakati zvakamwari unonakirwa nevanhu vakaita saizvozvo. Very careful, very conscientious, vasina negligence, vane hanya. Mwari unoda vanhu vane hanya. Ask for wisdom. Ask for wisdom. Today I want to talk about mountains, many mountains, desert, mountain, desert, bush. Have you ever been in the bush? Have you ever been up at the mountain? Have you ever been in the desert? Krista achikubva kutotanda mudesert. Une pamwe time yaunobeta go out. If you don't, if every time is leisure time, you got no assignment position. Very rarely does God call people to Zion when he has no assignment to such a particular person. Munhu wese wakadanwa kuno kuzini kune boundaries singambobatiwi nomwe. Rinotomirigwa naMwari kuti ale kuri. Hapana prince ale kuri. Kana assignment yapuwa pamunhu haina nyangwe akatiza akaenda kuTashashi. Vamwe vakadini ndiri pano, Jona vaenda Tashashi, Jehovha muchamboenda kuTashashi. Munoda dii kuTashashi vanodana. Sabambo Samuel vanodana kana vakudana vadanayo. Haumboti ndiri pano. Kana vakati ndinotsvaka Aleku kati mati kudii? Vanoti ndinoti Aleku kuripi? Iwe ndotokudana iye watatoka iye. So everybody, you come to Zion, you don't expect anything that God called you for to be done by the next door person. It's you. How many times have you neglected what you think God called you to Zion for? Now today I want to talk about Genesis 22. Go to a mountain. Suddenly somebody has been living asking kuna Mwari weZion ndoda mwana. Achadana, achachema, achadindinonaje, achikondokupa akumadza didi njamba. Riniko njamba. Makore makomana chichambotsvukira bvudzi richambosvibira rochinjiruka vaka pakusina zvekupema mavhudzi kana ratochena uchenjere pano masikana vakatochena mavhudzi ukati kuda kuchena isitaira idzodzo dzavanopisa dzikana kuti mbembe until he tries to get a baby with some other woman. And Abraham has Ishmael, has got Isaac now. At 100 years, 100 years, at 90, a woman. Asinga chamba viri kana kukureketa kuti ungatoti kai unotaura zvenyaya mwana, then you have it. When you are still eager and the angel should renegotiate, wait, relax. My time hasn't. If Jesus can say to his own mother, woman, my time. If you want to speak to Jesus, mind his time. Don't say to a big man like that, I want to see you at 2 o'clock. Can I see you? Yes. What time? Thy time, thy will. Not the devil say, I will, my time, his time. So one morning he goes to, they say, go to a mountain, I will show you. Take your only son, beloved, the one you love. One thought Abraham would say, what about it? To what for? I want you to sacrifice. Why is it also sacrifice? So only time went do that
to the one you love. Yeah. Because how about if I do it on Isaac? Don't get anxious. No, not Isaac. I mean, not Ishmael. Yeah. I want Isaac. Yeah. Oh Lord, you mean Isaac, the one I got after? I said, that's the one I mean. Yeah. I wanted to go to a mountain, go to a region. When you get to the region, I'll show you. Do it at your place. Don't do it before you get there. Yeah. Get there first. And he takes that son. Would you? This is the time of taking what you have. Yeah. This is the time that where am I wanted? Where must I go? We are going to the fair. I'm talking about the fair. Yeah. Yeah. The best thing you love is what he wants. Yeah. And then he goes, he sees a mountain. And the God says, that's the mountain I'm talking about. Yeah. After 3 days. Yeah. And he says to them, stay here. Me and the boy, my son, will go up to worship. You don't. I'll take my son to worship. And those boys were left there. Yeah. And the boy went. And I've been thinking about it. How many of you will be asked to stay? Yeah. And how many will be said, you won't stay? Yeah. I want you. That anybody else can stay. Yeah. Remember what God calls you to Zion, nobody can do it. I'm not talking to California, I mean to Dallas alone. I'm talking to Britain, I'm talking to everybody with good FM. Yeah. I check it up on Panema. Yeah. When what's on this is the time ndiwe erono zisara chiri sengombe. Yeah. Isitichabenda kundonamata. Yeah. Chambenda kundoshima. In fact, hana kuti kundonama kundoshumira. Yeah. To sacrifice. Whatever. Now I know what he has seen. The little boy had seen it. This man do the job. Yeah. And he asks you, but where is the? He says, I don't know. Something to be done. I don't know. Yeah. God will. What will provide? Yeah. Do you know that God will provide? Do you know that there is nothing you can pledge that he does not provide? Do you know that if you pledge and if he doesn't provide, you will do nothing? Yeah. Do you know that? How many of you have pledged several times and the 20th July pacha and it was nothing? You're not too stubborn, Hoko. You're not going to shit money. And the Makata Sapaya Maka, Wakanyimaka. Unyima. Yeah. He will provide, and he has provided for every man. Yan, Munwano got that shit. Munwano got that shit. Kumbakmano got that shit. No one is a gross. I think Maradak does among Masumbi. And no good side the rim. Don't see each other. It's a panachino we want to Shano Bez, Yakabata Moko. Yeah. You go to Mikaka. Typically G day, me, baby. Nothing but to go. Because Sakadero. When God says he wants something, he will provide that something. He will make sure you will not say, Lipe Isaac, when he has not given you Isaac. For many years before Isaac, he will never, for all I know, the God of Zion will never ask you, he will never open your mouth to shout what he cannot give you. Yeah. You will only say, you say like you're mad. In fact, don't say it on yourself because I'm going to tell you that I'm pledges. He will tell you what to pledge. Yeah. It's your fault.
Don't say irikupi, because he knows he will provide. The Lord will provide. Saka wapinda unokutarisa kuti ndakumbona mutaro akaona webanga akaona kuvaka vachakutobetseravo kuvaka chioltavo achigadzirisa zvaaisingaita akati let's see. He trusted his father more than you trust yours. Have you got a father you don't trust? You think your children trust you? Do you got a father you don't trust? But here's a boy who is so 100% sure. But who knows? And 100 years. Izomuna ndichitatara zvaona ndichitatara kupira munangire ndiri 80 100 over 100 kusumudza zijeri okay bata kusunga masungira tinosiita nangire amunyarara. That's a trust of a father. What can my father well well, anyway, that's my father. I'm not mistaken. That's my father. The Bible says you never scream. He didn't until he was stopped. Verse 12, brother, now I know. There's something that God wants to know from all of us. We have and he wanted to find out something from you. And akazviona zvaida kuona kana kati ndoda chakati, there's something that he wants to know from. It's not that he can't have church when God asks from him. He wants to know something out of him. Baguli patko akati usaisa roho rwako kumwana usamintira chinhu nokuti zvino tinoziva kuti unotya Mwari. Now, only now. All the time you didn't know. Right. Tiri pano tinoda Mwari kokumudako kokumutyako. Wakamboti uya kuzvitatu tigere, uya kuchishanu tigere, uya kusvondo tigere, but still he thinks kubatika asi munhu anondida and anonditya. Yosvika une time yokuti pa20 July pacho 20 July anondida chat, and this time he's going to do that thing. Wakazoti zvino ndaoziva. My answer, Yabuda. If you don't care, vakatomuconvince kudhara kuti Mwari ndinokudai. Because you know the time yaunomunamata unoti kuvata 2 4 o'clock enokohwika unongoivira pamaWhatsApp haana kumboimuka haana chaakambodinamba unozviziva adze dzako unodziziva. But here is a time when God wants to know. When he asks something too big from you, when he puts you in something really tough, he wants to see and know if you really care, if you really think he is your father. This one is my father. I will let him do what he wants to do to me. Vamwe vakatotiza vasina kana kumbobati gwabanga naMwari kana kumbodzivata kutotiza kungoti usadero is a big issue. Umwana usanhariwopo pamba
kana ari mubhandiripo usadero chete. You have done a serious watouraya munhu. But the steps of a righteous Muslim must be ordered. Ordered from where? From Jerusalem. And Jerusalem says peace. And you run away. Amen. You run away. Amen. But some have waited. And you were more stubborn. Why didn't you run away? You wanted the Lord to test you. What do you want him to know out of your vision? Apa unoti nhasi ndazoziva, and this 2023 Mwari will know. Vanga singaziva. Chavaziva ende ndichaziva namakadai muri two. Musanyengezerana muri two. There are times you and you are two. Nende unosunduka unoti makavata nomukadzi wako prince iwewe manzini. Ukavachi uchigu unokureketana mukadzi wangu wakavata unokureketana naMwari. Ndandichirota uchiroti nani who was speaking to my wife ndinijirana ndiye unoti ndiye wakasika denga nenyika. Ndiye unotaura nomukadzi kuti I'm not talking to you. And I don't want my voice to be heard by you. And that voice will be heard by the woman. And the woman is sleeping by your side. This is the God we are talking about. This is the God who wants to know who you are and how you regard him. But akati usaisa ruoko rwako kumwana usamuitira chinhu nokuti zvino ndinoziva kuti unotya Mwari. How do you now know ndinotya Mwari? Zvausina kundinyima mwanakomana wako. Zvausina kunyima. Ndiani usina wakambozononyima iwe? Wandinyima. Ndipozve uyo noti handidi, hapana umboti ndinoti handina. Kunyima kuri izi akuza kunzi handidi. Unongoti handina. Hauna kundinyima. Zvausina kudii zvausina? Zvausina kundinyima mwanakomana wako. Iye mwanakomana wako mumwe chete. I knew. I counted how many boys you had. And I counted how many you loved. I knew you had one from your pocket. And I knew how much you loved that thing. I know the great things you want to do with it. And then ndangoti ndipe check. Chini chocho. But ndipe chocho. Now zvausina kundinyima, zvawajaira kundinyima. Nhasi ukasazondinyima. Zvino wanga asina kumbonya. Wanga achimboita zvitoko so achibata zvimakota zvake nezvipoto zvake ari tsuna kuzoti pacha no ndochiita sainamo. Do you really love me? Nhasi ndazobata kuti zvausina kundinyima zvepamoyo pako hanei. Pa 13 Abrahama akasimudza meso ake akatarira ndokuona shure kwake gondobwe rakanga rakabatwa. Zvausina kundinyima chisumudza meso ako. Kana wandinyima usasumudza meso ako. Get on the way we struggle. Kana zvausina kundinyima chisumudza meso ako. Just see what is sure. Iro namazinegri akatero rakato. Don't you think this is the man who was taken up the mountain Moriah? No pa Calvary, Papa. No pa Calvary, but Christ, Papa. And the Christ did what he wanted this man to do, and he could reach himself. With his only begotten son as well. Amen. He's not like some of the elders in Makota. Nobody bata you asingadini. Asingabati. Ita you asingadini. Asingaiti. He did exactly. He passed 40 people.
wake wakati baba ramaketani mandisireko mandirashire vakati no, I'm giving it up to you. Uyo hapana wakamutisumudza, hapana ndobva wakazoti chirega akadzasa akatenda. He enjoys people going out. Masioni wose nevari Zambia nevari kose nevari South Africa handei kunefe. It's not the first time. Exodus 3:10. Exodus 3:10. Naizvozvo zvino uya ndikutume kuna Farao. Ndoda kutume kuna Farao, Farao vabati kunoku kana kuri kuBritain kwaBhama Muteuki uko kune mapondo. Kuti pondo chimbomira pondo. Ndinoda Muteuki uko. Mashift. Mari apa. Gomo. Kwai kuti unoda kuti Farao ambo kusunukura handei. Kuti unobudisa vanhu vangu. Vana vaIsraeri kuIjipita. Pa11. Zvino Moses akati kuna Mwari, ini ndine aniko kuti ndiende kuna Farao? Iwe in your capacity mahosi coordinator monongova musawani waunongova ruwadzano mwenditicha iwe in that capacity atitauri nezvako iwe Mwari unodina unotora vamwe unozonzi ita a 3 days journey. This man Abraham made a 3 days journey to the wilderness. This one must also make a 3 days journey. Nevana vaIsraeri minde murenje uyo wakaenda mugomo. I told you kana usina kumboenda murenje pedu kuyake taiti kumasenya ndoudza ndiko panapo vanoti vawanisa kuti kurenje kumasenya ndokwaigara munhu wadaomwari achiinda ikoko kana unongobvunza kuti baba vaende pono vataho unozvotevereka kuti kumasenya ndokurenje ikoko kana mugomo rugwenzi uyu wakatogwa akaenda vana uyu unonzi tora vana vaIsraeri Exodus 8:22. Exodus 8:22. Nemusi iwoyo ndichatsaura nyika yeGosheni pagere vanhu vangu. Exodus 8. Exodus 8. Tichaenda rwendo rwamazuva matatu murenje tigobayira Jehovha Mwari wedu sezvaanotirayira. Tichandoudziwa ikoko. Tichatora vanhu kana pa10 yacho inozoti nemazana a26 nemombe dzedu nembudzi dzedu. Unongonakirwa nokundoshumikwa kuti ndichatokuudzai kuti umwe uchatokwira ipapo. Abraham akatakwira akanzi chicheuka. Uyu unonzi kana makwira then I will tell you ndawamo zvandinoda. Hatizivi zvatinodiwa neMwari dzamara tasvikako. We are lucky to know. We have to. There is the style yaMwari yokudana vanhu vake kuti handei. This is the time. Masiona handei kudefe. The most important thing is to call your friend. Kana ari mayouth andinoona ikoko ari kuAfrica ikokoko. Nevari Zambia, nevari Mozambique, nevari pinovari kuno. Ndakawa iwe madeke wakati iwe wachinja. Wakanga uchiparidza madeke ka. I was watching hapana akiri pana. Wakati nindiringi. Hatisivu kuti unongoti the Lord will provide. Vamwe vachakubvunza kuti kiti uno ndakati pano vanobvunzai uyu mai shoko. We were watching you together. That girl is going to find it. Uchawana zvichibuda unongovhumuka ipapa waiwanipi mari nekuti ati you know, from the way I listened to you speaking kuti ndinende pane vamwe vopurezidenti vokuti you are serious. The other young girl ndechocho
You didn't go to settle. That's a very good. Yeah. What you make right inside your mind Amen. is what the Lord is going to provide. Yeah. What do you want to take up the mountain? Vamwe vakachengeta matongi, they are not fit to go up the mountain. Yeah. I want everyone to pray kuti Mwari, ndiri umwe wevana venyu kana wevaranda venyu vematongi. Muranda tose tiri varanda vaMwari, haikona vematongi. Yeah. Tiri varanda vaMwari tose, beginning in Ababa Summit. Participate vematongi ba kuti vamwe vanopire gomeni akati ndinonzi tarise dhongi. Vamwe vachinda kundoshumira Mwari. Kana ndiri mwana wenyu haikona mumwe varanda. Yeah. Varanda kubvira vaya vakadzi pana Zaruro 22 pa15. Zaruro 22 pa15 vakanzi budai. Andini ndatanga kuvhara panapa ndichikuudzai kuti hamusati mapedza running. Yeah. Zvibvunzo kuti ndasara pane zvigumura zvaiitiwa kuZimbabwe. Chigumura chokutanga voregwa vagumi kwavaidi, chouya chimwe chepiri uno kuti vakomana ndosara futi panapa ozoona ukaita laki ona zita rako futi radini rasiwa chigumura, because greater works will be done in the United States of America, and they will be done by the men who founded it. So if it fails, what I'm telling you fails, unofoira munomuza kuti ndiani unenge afoira. The author, the founder, who should be the finisher. Unofana kuzvipedza zvakona zvakona zvokuti nditi kuda kwanga ndituma nokupedza. He's the author, he's the finisher. He wants to finish it with many people, not few. But he cannot do that kana nyanga dzichi pakati penyu. No matter how familiar nyanga dzidzo are, no matter how popular chero ngochiti mai vangu avo vaungoti mai vangu vasvika mabhani engere kana yangosvika nguva iyo mai vako vakanzi out. Kana tikangokudza kuti chisiyana namai vako leave it. Haigona kuti vanobvira kusei vabviri vakaita sei. Unongoti wewe havabviri sei unobate pazhe. Kwakudini vhesi yako. Zvakazarwa 22 pa15. Kunze ndiko kunembwa navaroi. There's a time yokuti zvinhu zvikure. Mwari unofanira kumbobudisa mbwa dzose nevaroi nemhombwe. Kuma, get off. Takuda kuva serious nebasa pano. Takuda kuita kuti zvinhu nevanhu vari serious. Hatidi vanhu vahosiya munomu. Vasina chavanoziva. You must know. Vanhu vaNehemiya vanofana haikona nokushayiwe zivo, asi nokushayiwe hanya. Ruga, Jehovah weZion's number one priority duty is his people. Haikona muranda wake ini, haasiyana nini. His people. Iye muranda wacho wakatsvakira his people. Don't tuka them. Better upome dokuti wakamutuka iwe usina kutuka. Fara kwazvo. Fara ufarisise kunzi wakandituka iwe uchizisiva kuti I never did it. And you know that you will not do that. How can you tuka his people usingadi kutuka iye Mwari? Unitotuka izvi. After all ndiye wakamusika. Kana uchida vanhu vari tall unotuka Mwari wakaregera kumusika ari tall. Kana uchida vatsvuku wakaregera kumutsvukisa. Tuka iye unotuka waita sei. So be careful, mind his people, mind his sheep, greet them all, shake them all. Ane rimwe benzi rakati raiperepera kundogwa, nomwe achiperepera kundokisa munun'una wake. Genesis 32, uyu Jacob unofunga kuti Esau is coming to fight me. Esau is not coming to fight you.
Esau is not planning to fight you anymore. Esau is planning to meet his brother. Esau wants to hug his brother. Esau wants not to go, but to run to his brother. Hug, kiss him, and weep for him. Any man didn't look at the somebody gonna come on the tanga, in the Kanango Sika, it is no prepared. Prepare prepare to meet your brother. One better you know, Nagit the money, 32 Genesis, Prince. Yes, I'll leave that one. Let's go to Maruno uno deko vanu bake. Paris zvimwe zvinhu zvose zvitupa fola. Usatusa vanhu vake. Usatuka hatinongotuka usashaiwa hanya. It's a sin kuti ugere kumhorosa ngana waona pano. Kana tikaita break. Just think of someone you have not greeted. Go and do that. Pane chechi dzavamwe dzataiwa dzakuseka tichiti ndizavafarisei vanomira padhoso vachidai umwe womhorosa apedza kumhorosa omira omberi uyo womhorosa achimira vachimhorosa vachingodero at the end of the day vamhorosana vose. But you need to talk about unowase unofane uri kupiko panyaya yokuenda ku20 July wava papiko nyaya yokuchegutu wava papi kana ari macoordinator mumpana mabhukiro madzimambo inoti umwe wakati uyauone kushingaira kwandinoita ndichishingairira Jehovha muonoda vari kutekisirana pamawhatsapp ndione mabhazi atavanawo mabhazi okuenda kuchegutu umototi unotaura echegutu uyanokuratidza angu eku20 July mama achitoti angu atesumuka last week mama they are due to sumuka this week ekuenda kuadvance kundoshanda basa weuone kuti vanhu vaMwari remember to greet you. Ungakone zvako kuvhura vhesi, ungakone hako kuimba guyoza, ungakone kutamba samanzini, ungakone kumhorosa. Kungomhorosa konga ava vamwe zvipo zvavo ini regai ndingetanga chipo chokuti ndamai nokutsvaka usina wanotaura akadii kumba vako akadii ugoona vamwe vanhu kushava hanya nomunhu unodero vanoda kumhorosiwa nomunhu uri wakati kumusha kwedu taiva nomuzukuru wedu wainzi Mukwani waimuka every day achimuka achitona sekuru makadii ini sekuru achindera vanoti sekuru makadii iwe naiwe shamwari tikaenda Salmon Mukwani uya wako kwandiri ndibvunze zvako ndiripo zvangu muzukuru wangu wakadii muzukuru wangu Mukwani akafara vamwe vachishava zvino Salmon vakasati nai vakomana muneshuwa kuti pane munhu unouya akakumhorosa akakufunga umwe zuva rinobuda rikavira asina kumbonzwa kwera sei kana kuti wakadii kana kumbonzana ototi wawana munhu watombokutiwo iwe wotarisa ndi mhorosanai mhorosanai kuenda Jehovha 50 pa5 yapusarima ndiunganidzirei vatsvene vangu kana uchivaunganidza uchienda pachitatu kana pachishanu know that these people they are in the heart of God pamo vanhu vepamoyo pake vepamoyo vepachifuva Abrahamu wakadzi Moses wakadzi vatakure pachifuva. When you carry people, God's people, put them pachifuva. Put them pachifuva. Usakwera uchiexcuse uchiti nema ndigere kumutuka ndigere kuti kana ukaiwa mutuka nyarara
Jesu wakati pana Matthew 5 pa 12 para sisi patikana wamtuka showa kana wamtuka chema zvinokwazi chema kana wamtuka hayi basi Matthew 50 unoda kura vani mapsalma 50 pa 5 mapsalma 50 pa 5 vunganidzirai vatsvene vangu kwandiri ivo vakaita sungano neni nezvibayiro ndotambi yesungano yacho nezvibayiro zvedu pano ndosungano yacho yasvika 20 haana sungano haana time erikane waiva netime dzangu mwana mwakanga netime dzangu dzokuita nokuinda kuti time yangu yasvika kuva yekuti ndini kwakateta ndoneta umwe haana une shina haangafambi nenzira iyoyo haakwiri gomo iroro hafambi nezhira iyoyo hatitauri pamusoro paizvozvo naye watova kuzhe vazhinji venyu vachaenda kuzhe but I can assure you the few vanenge vasari kuti titange zvakanaka takaprono let's do it and do it hard and do it hard because that's what he wants. In the wilderness, God made a new people out of an old people. Ndovaya vana vavaAbrahama vana Isaka naJacob. Ndovapedza 400 years vari muIjipita vachiita misikawa vakanga manetsika ndovanoda kuita new. This is it. This is not too late to start a new covenant. But I will not. Most of you have missed it. And the message. Many 20 Julys. But it's good news. You are lucky to be given a second chance. You got to make it from today. I'm not going to miss nor mess. There are many ways of messing it or missing it. You miss it by not going. You may fail to be there physically, but spiritually you can be there. Etakazvita zvose zvakatema akatonga zvinoti izvo nevaripo muripo panyama indiripo pamweya. You know what to do that and to be like that. Vakaziva kare ndiyo time yatinofanira kuzvigwa naMwari ndo vaakatemera kare. Hatigoni kuita a lot of things tisina kutemegwa naMwari. Vamwe vanotemegwa musikawa, vamwe vanotemegwa kureve nhema, vamwe vanotemegwa kukangama maone. What can you do if God won't show you the place? Asingoti ndaunondibaira ndichakuratidza it doesn't show. But only if you provide will he provide the land. Mupe niko yake. Ndopa uchanzi cheuka uone lembo. Vasingarambi havo kumupa zvakareva havo. Vanoziva Mwari wavo havo. Vanoziva havo zvaanoda. Zviri zvavanodavo ivo. Zvakomana. Mwari kuti pandandakafunga ndo pawafunga wewe Mwari. Ina mukoma wenu atitende kukununga nyama kana muchila nemadzikuru nemadzikoma makuru. Unorega ivo vanonge wozononga nerenge. Asi umwe wangu mukoma wangu waisvunuka wainunga madzikoma asati anunga. Edward, he was number 5. Kana tiri Edward number 5 uku kuna Tosiana, uku kuna Chimedza, uku kuna Ruben, uku kuna Jethro. Edward apa. Kapuwa sadza apa kuti lai. Ava vasati vanonga vose Edward watononga. What's called ndadi? Asi unononga vakuru zvikaza tarisa nyama dzenyu dzose dzirimo. Kubva the big one ndaiziva kuti ndiyoyo. Second. The smallest of them all. Ndangoziva kuti nyamuti kakumirirai ndoyamuchangodisira. Saka ndanonga hangu zvenyukwere ndichita madambi. What do you do if God wants exactly what you want? Uchaita sei?
vamwe vakati gomuranda gwagugwa nogwashe ndizvo zvakachero. Avo vachandoziva vasvika maExodus 10 pa26 unoti tichandoziva tasvika ikoko. Something new out of an old Gentile idol worshipper. Abraham was an idol worshipper. Nevabereki vake vose. But what they do? He had a lot of story for God to remember, but he doesn't remember those things. Vamwe vari busy kungoremember zvavakaresva kare nemisika waya vaita nokushayiwa hanya kwavakanga vachiita. Wrap that off. Start afresh. Prove kuti ndandisina hanya but ndinoda Mwari wangu. Zvino zvawandiratidza kuti unonditya. Secure you got the opportunity to show the God of Zion kuti wewe unomutya. Kana akati vuya unovuya, inda unoinda, bata unobata, ndokutya Mwari. That's what we have the order steps by God. Inda unoinda, vuya unoinda, hande kudefe toinda. Ita pika upika. Baira ubaira. God wants to do a new thing with a new people. 43, he said. For 19. If you want God to continue, Nesha Mamburi, Jaco Bernadette in Gitamastera kwaya. Unongoda kuti zvinhu sesha shiri. Upenyu hwako kana uri warm and dry. You know, it's warm and dry. Kana zvinhu zvaiti muzukuru. Just go and do what you have been doing. Don't worry, don't panic. Uti zikiriri kusike nyimo zvandakalamana one down ndakaimi. But if you want something to change, because God now is in the plan of doing a new thing. Isaiah 43 pa19. Tarirai, ndichaita chinhu chitsva. Korera nhaka. Korera nhaka. Chinhu chitsva, what is it? Huh? Chobuda zvino. Hamungachizivi here. It means munoda kuchiziva here. Munoda kuchiziva here. Papasina mota popakiwa mota. Papasina anhu wanga asingabiki mubasa otobika mubasa. Wanga asina chakana. Kaikuti ida. Unongotanga nezvanga zvisipo. And the only way to get that thing done, I'm going to do a new thing. In a new way. You may have the right thing, but you bring it the wrong time, at the wrong place. You take it to the wrong place, in the wrong way. Or you choose kuti munoda Isaka inchakupa Ishmael. Pani chaifamba ere mugomo muya Abraham akati kana uyu tora henyu uyu zvakaitwa Isaka naatezvara akavachinjira amuchinjira Abraham amini zvakaitwa Jacob. Nani? Ndichaita nzira murenje nenzizi musango. Amen. Murenje wakambona zhira. Ndoigadzira. Ndoisachira. Wakambona musango amini zhira murenje nzizi ndo murenje. Zhira ndo zizimo mudondo. Musango. Chisimo mumba chisimo in your life don't you know ndinoshisa chocho. Ndinoshisa chocho. Don't ask questions. We shall take all we have and take from them what we are going to worship him with. If Abraham at 100 years old was not too old to have a child, who thinks you are too old to be blessed? Prioritize the gift from the giver.
Differentiate the gift from the giver. Iwe utarisa munhu unoti ndipo ndiani. Jesu wakati mukadzi usamude waiziva. Munhu unoti ndipe. Ndiye giver. And they want to taking a gift as if the gift has suddenly become more important than the giver. The God of Zion is the giver. Too old to have a child. No, nobody is. God did it and can still do it today with you. Abraham had no, it's not Ishmael, it's Isaac. He is your child, but not the heir. As Ishmael, man wako, but it's not the heir. Don't say I did it. It's not it. Do it now. He will be a blessing to all the earth. Let me just take you a little moment. Are you a blessing to all of this? To how many people are you a blessing? Can you be a blessing to many? You already called you when you are a blessing to 3. The one elder, one but tamba name is got out the one out tamba name is it has a good one was a team anymore. No must die like that. Pano mo singa zima style ukuthi akatamba nawo angadotapi chipakosi chapi nama groups azingathi kan nganda katanisa ndichizona chipakosi uchitora imeguru joina chafita. That's being a blessing to all. How many people just for your own consumption? How many people did you greet, man? That's how many you are able to bless. How many of you had a word? It's simple to have a word. Kungana wake, kutora wake. Kanano mkazi wake, kanano mrume, kanano mana wake, kanani shamari yake. Oko, kana asina ugoti kumbashi. Kumba kwa kadi. Kumba kwa fungai kumba kwa kadi. Vaya vanonzi kumba kwa kadi hana chuni. Hana mrume, hana mkazi, hana sose. Tangona kuti kumba kwa kadi. Aleki kumba kwa kadi. Kusvika kwaone vanhu ticha vabvunza. Mwakanzi ndo usongana nomukadzi wekuti murume unofara. Komana unofara. Kumba unofara. All those achirasisiwa because he didn't look serious. Learn to be a blessing to everybody. Patapiro pako. All of us have been called to Zion to be a blessing to all of us, to be each other's keeper, to be worried about each other, beware to give the right sacrifice in the wrong place, in the wrong time, to the wrong people. This is the time now. There is the right region and place. Pagavata, the right prophet. If you go to the right place, you will find your boss rooted. Ukandononga negere kurongo negere unondo pesana na boss. Tione chaona feel okadirika. Your womb will be receiving, you will receive the seed. Don't miss the mating period. Don't come and start crying when the season is over. Tora so mashuku mazvano season mashuku yatopera. Itsvagwa mashuku ike nguva yemashuku kwangwasingazivi. This is the season in the region. Zvose zvatinoda, God will find it. Say it and He will find it. Ndopanoda chacha ndita kure DNA. Vamwe vasare pano, vamwe vatakugwe vaindi. Mamsitoro zvekutakura areka. Vamwe vachiti nevo unoda kutakugwa ndiende. Areka inoda kutakugwa. Nevo tinobvira the spirit of 1913.
Kana iyoyo mweya wa 1913 usina kusvika kupinda mauri, unotakugwa nani kindepi? Nani? Unoenda nani? Ndosaka tichida kuenda kuchegutu? Toda kundoimba nditakure ndiende. You God is you, your son. If you are a son, be prepared to go. Don't leave me down. Tanga kutochinja mina matu. Musandisiya upamu pasi pegomba. Vamwe vachipedza wosara futi. Vamwe vachibata iwo wosara futi. Not one of the servants. I'm a son. Makandiziva kare. Roma 8:29 vandakaziva kare ndo vandakatemera kare. Vamwe vakaonekwa vari pazasi pomuonde. Kubusha kwavo kuzvitatu zvavo vachibata variko. Vamwe vanongoonekwa nhasi pano. Vamwe vakaonekwa vachibata vari kunhangire mazuva ose vachishumira Mwari. Mungaita Mwari weungano, kereke yeungano isina day activity. God wants it to be worshipped daily. Vanhu vomuno ndokuti basa rifambi handisati ndichi muzioni wamabharani. How many of you continue to be muzioni vana mabharani? Vachenjerai vakati no ndava muzioni. How many of you are now vazioni vaJeremiah 31:34? Muchaita vaJeremiah 31:34 rini kuti Jehovha muchitsva pakati penyu? Ndakuzvizivira nguva hapachino chanditi he ziva Jehovah. Chipike benga. I will not be waiting to know that. I know your time has come now to change water into wine. Vamwe vachangobata magaba nemvura, vamwe vachinjisa mvura idzodzokitechi. Fill up the pots, fill those pots. We got pots to fill before they can turn into wine. You can't, but this vakazi muzadze mapota ose nemvura. Nevakangozadza wine, was it going to turn into wine? Some of your water won't turn into wine because you just do a little when you need to do more. Let's go and do no, please change my water into wine and do what you are told. Fill all the pots. I've borrowed all the vessels. Go and borrow my vessels. This period, my vessels, empty vessels will be full up. You won't top them. Also, I can live on them and my children. Please don't give me Ishmael. Please, the God of Zion wants Isaac from you. Who is your Isaac? What is your Isaac? Isaac. What do you call Isaac? What do you call? God told Abraham to let Ishmael go. Ishmael ndadzingana ainde pana api wadzingwana vavose nomukadzi monazara nomwana kwaiti dzinga. Jehovha akati yes, keketi dzinga muneshi waMwari kuti nditorerezani. Let it go. Zuro makanditi Ishmael ainde nhasi moti you want Isaka zvorevei nazvinhu zvikakiti gwaiwe ungakwera pano tingazachiraro newe nhasi manhaninga zvikuitigwa izvozvo. Ishmael wakaenda uyu ndipe wakeketi. That's the God we are talking about. Stop screaming pasina zvavaitiwa. Kana watozoitiwa izvozvo, the God wants to prove whether you fear him or whether you love him or whether you are here to play. Then you are going to say, Abraham, have you got the right son at the right place of worship at the right time? Do you know real worship? It's not about the uniform no mabos. Amabosore? Angashirira. Na erida vachiro madrum. Ndindi erida. Vachiro madrum. But the real worship is up the mountain. Really, do you still end at the fair? Vama vachatende kusvika paderi.
avachatendepo vamunoziva mose ipapo kuti ukamuona pane film tasaona chipofu vakatodiseta notuto you think vakadiseta but they are not, they've been set up. God is pruning system. And the pruning system you read articulate. Second to none. Iwe mbofare wekana kukapedza mana usina kupruniwa. Ndopo uzofarisa uchita haina. Iwe pano mudhara wakanga chigara kwa undanga waenzi vachikamba joramai dhuka joramai takerekea iyo vachikamba vakamweya wakaipa wakashota wamukira joramu mweya bamba vakati wetezereweso iye chikambachi chikamba waseenda kwa undanga manhede ndiye wanga achiinda achidirizi totendeavira shamakodzeredi kana muone kuti Mwari is pruning, is testing people. Do you really love me? Do you really fear me? Can you share what you love with me? You can't. Vamwanga Lucifer wakazukarikava pashe adonhesiwa Lucifer. Hakuzi kutonhora here pashe nai Lucifer. Pauri ipapo. Come back, Lucifer. The door is open. Don't be shy. Come back. The prodigal son. Come back. Lucifer zvawamba vanyambashiya sase inopenya. Munombopenya panapa tichazokubvunza next day. When God is over with his pruning. I just want to warn you, this is season, the pruning season. Usangotoita zvazvokupruna wrong season. Unotouraya muti uyoyo. Pane right season, right wind ndopadzinopuruniwa zvakanaka nakubereka kunoita mumengo chaona kubereka kunoita muti uyo waitwa pruned. Yes, mind what who you are. Why penya ka Lucifer? Lucifer, I mean Isaiah 14 verse 18. My 15 I will. Why not the will of your father? Why will you do your will? Why not the will of your father? When has a son become a father to his father? A son becomes a father to his son, not to his father. Why lift your seat above the skies and above the clouds? Why? I would rather not be born than to be born and not to do the will of my father. How can you be born of a father and you can't do the will of yours? Is tied up on the ticket. We go and do our pledging, we go and do what is required of us, but it's in the thicket. The lamp. Why not in the open? Right inside the thicket. Yours is in the deep. Why you hide it in the thicket and the fish in the deep? Why not in the shallow? You go out and don't check very shallow. Go and check very deep. Ukatarisa pari plain. Tarisa pari thicket. Don't go to the wrong man. Amen. Heed your ears. Test. In case you didn't know. Mose na Murugu Zimbabwe hatina matiri kushamara. Not to cheat. But to fear him, to honor him, to give him the respect that is due to him, to honor his name, not to share his glory. Let him enjoy his glory. Isusu tinongovara hatiti thank me murati kana apedza kusevha hati chinditi was thank you ndinge pane zvimwe zvimaweta zvinoshuva ndinoti ndipe tipi inokumbirwa zviya
Kana dinda laka dinda nati kwakai. Dinda kana kukutikirese toda kuna matira kushamara. Unabate passion kana uri chikara chisine chisine hanyi chisina sechinofutuka. There is one to fear. Any other in 365. Don't fear nothing. Be not afraid. 365. Any other thing except in a matter which atendele kumusha kuti ndabo saka kurambidza kuti hauna kusiza chero bamba wako wamusha vamwe varume vamwe vakadzi chava vantu varume vafuta ndikuta vamwe vana vantu vabereki vafuta nokumbira moyo kuti Famba Zion. Tiri pa Johnny Zion. No, bunga yanga yana. Gare. Tiri pa Johnny Zion. Anosunga nchimtenda wa mwari wa Ignas wasamirwa nemia. Mwari unesimba wati kundisa kusongana pa zuva rakanaka kudai. Ndangosungirira hangu maprograms. Ndasungirira ZCC on alert. Tiri kudzidziswa nemuranda waMwari kuti panguva dzino tinofanira kuva vanhu vanotsvaka nehanya purpose yavo, tisangogara kungoti anything comes. Tiri pamission kuno kudiaspora, saka munhu wese ane assignment ikamirira iye isiri kuzoitwa nemumwe munhu. Saka tiri kurimindiwa nemuranda waMwari kuti tigare tichifunga izvozvo, tichitya mumwoyo dzedu. Asi programu yangu yechipiri inotaura iyo Mwari watinonamata ane hanya nesu. Pana Revelations 3 verse 20 inoti, here I stand and knock, so that whoever opens their heart, I will come in and dine with them and them with me. Saka ino inguva yekuti kana uine zvawanzwa mwoyo mako zvichitaurwa, unogona kusazoiwana opportunity yakanaka kudai, hauzivi kuti kwaunobuda unodii. Saka panapa vakomana vemabhosva tendeuka siyo yachizotendeka umberi.